¿Puedes hacer el chat, Helena? Can you do the... Thank you. Good morning. Thank you. How are you? I am perfect. It was a great pleasure and great honor yesterday for me, and to have this award is really great honor. Pues estoy perfectamente. Para mí ha sido un placer y un honor recibir este premio ayer. Ha sido un honor. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿por qué haces cine? I always start my interviews with the same question. Why do you make films? So I started in my 20s. I studied film academy, and for me was film such an opportunity to say about our life in our republic, our problems, and to observe everyday life. Bueno, pues yo empecé, pues cuando estaba en la veintena, empecé a estudiar cine y para mí fue la oportunidad de poder hablar sobre nuestra vida, nuestra república, nuestros problemas y también poder observar la vida diaria. He leído que empezaste a hacer cine en 1974, cuando yo nací. I've read you started filming in 1974, which was the year I was born. Yes, it was my first film after my study, and so in this time I decided to make long-term observation films. Pues sí, entonces fue cuando salió mi primera película después de los estudios y decidí que haría películas de observación a largo plazo. And in this time it was unusual, and I can say that not many people believed that it's possible to observe some people for a longer time. En el momento era poco habitual y debo decir que no mucha gente creía que fuera posible observar a las personas durante tanto tiempo. ¿Tenías algún referente de algún cineasta, de alguien que hacía las películas que tú querías hacer? Did you have any reference at some filmmaker that was making the type of films you wanted to make too? ¿O por qué pensabas que esa era para ti la mejor manera de hacer películas? Or why did you think that this was the best way of filmmaking for you? For me, yes. For me, I think for me it's the best way. But it's of course connected with problems with financing my project, and it's a complicated way, but I decided so. Bueno, realmente para mí sí, es la mejor manera de hacerlo. Por supuesto, conlleva problemas para financiar mis proyectos, pero decidí que era la mejor manera. Ahora, antes de seguir, porque ahora te iba a preguntar otra cosa, cuéntame un poco la experiencia de FAMU, de la escuela de cine, porque siendo mujer en los años 70, no sé, o sea, ¿fue fácil entrar? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue tu experiencia de aprender a hacer cine? ¿O si no solamente se estudiaba cine, sino había otras cosas? Before getting into other questions, I wanted to ask you about your experience at FAMO, at the Film Academy. Being a woman in the 70s, I don't know if it was easy to join or difficult to start studying there. Were you studying only filmmaking, cinema, or were there any other subjects? What was your experience? Porque tú eras muy joven, ¿qué tenías? ¿20 y pocos? Because you were very young, 20-something. 20, yes. When I started, I was 20 years, and in my class we were 9 people, 8 men and me. And what's interesting that 4 of them were
Tunisian from Tunis, students, and one from Poland, and we were 4 Czech. And but in other classes, higher, and then were some women, but it was not so usual, I can say. But for me, it was no problem, and I had never problems with my gender. Pues tenía 20 años, en mi clase éramos 9, 8 hombres y yo. Es interesante que 4 eran de Túnez, 1 de Polonia y los otros 4 éramos checos. En otros cursos superiores sí que había mujeres, no era mi caso, no era lo habitual, pero debo decir que para mí mi género no ha sido nunca un problema. And what could be interesting that my schoolmates, this from Tunisia, worked in Tunisia TV. One Czech died. One Czech emigrated to Canada. One Czech made sport news in TV, and our Polish schoolmate, jak se řekne, spáchal sebevraždu. Killed himself. Killed himself. Suicide. Suicide. Y a lo mejor es interesante que le comente que de mis compañeros de clase, los 4 de Túnez trabajan en la televisión de Túnez, y de los checos, uno ha muerto, otro emigró a Canadá, otro trabaja en noticias deportivas en televisión y nuestro colega polaco se suicidó. Wow. Es difícil encontrar antes hablabas de la financiación de tus películas. Yo cuando estaba viendo el otro día la película que vimos en la Filmoteca, pensaba, buah, ¿cómo se financia esto? Es que, claro, estar tanto tiempo filmando a alguien, para mí es maravilloso, porque para mí, bueno, primero cómo se financia y luego te explicaré esto. Well, and you mentioned it was complicated to find funding for your films. How do you so? Because when I was watching the film at Filmoteca the other day, I was wondering, how do you get funds for this? Before revolution, I was a part of such a company, the name of company was Short Film, but it was state organization, and we have money from state. And then after revolution, I started to cooperate with such a private company, name negative. Here is my producer, Kateřina. She Hola. can probably say anything about financing. También es checa, también. Is she also Czech? Je Češka, ano. Yes, Czech. yes, I'm Sono Czeka. Solo Czech. Solo checa. Muy bien. And so financing is complicated. Some money we have from Czech TV and some from Czech Film Fund. European Union. And anything from European Union, yes. Bien, antes de la revolución yo formaba parte de una empresa estatal que se llamaba Short Film, así que recibíamos fondos del Estado directamente. Y después de la revolución, pues coopero con empresas privadas. Está aquí mi productora, pues que le podría dar más información y los nombres de las empresas. Es complicado, recibimos parte de fondos de la televisión checa, fondos de la fundación, la Film Foundation, la Fundación para el Cine Checo y también fondos de la Unión Europea. Financing is complicated because we need money enough. Immediately, and we promise result after any years.
Sí, la financiación es complicada porque nosotras necesitamos el dinero inmediatamente, pero el resultado llega años después. Sí. Yo no lo sabía, pero el otro día no era la primera vez que veía una película tuya. Claro, yo vi Forman versus Forman. Y ya me gustó mucho cómo planteabas la historia de Milos Forman, que era un cineasta que yo conocía mucho, porque una de las películas que más amo, checas, es Los amores de una rubia. No sé cómo será esa película en su título original. Dilo en inglés, porque Los amores de una rubia de Milos Forman. Pero a lo mejor lo han Es del 60, cambiado. sí, lo habrán cambiado. Del Pero 60. no, creo que el título ¿Sí? es como bien. Díselo en inglés a ver si Ok. podemos saber cuál es. Vale. Sí, porque es una película como muy mítica. Que la vi yo en la Filmoteca, esa película. En la Filmoteca cuando estaba en otra sede. Sí. So I didn't know, but the other day when I saw your film was not the first time I watched one of your films, because I've actually watched Foreman versus Foreman, and I really liked it. I liked your point of view, and actually I love Milos Forman, and one of my favorite movies, Czech movies, is one from Milos Forman in the 60s, which was translated into Spanish as something like The Love Life of a Blonde. Yes. You recognize it? It was a mythic one, and I actually watched it at La Filmoteca. Yes, perfect. It was for me a great opportunity to make film about Milos Forman. It was nabídka, offer from Arte. Yes. Arte, bylo to Arte, že jo, Katy? Arte. Arte and Czech. It was in co-production with friends because we had Arte in the beginning. Because it was not a long-term observations film. It was normal time. Normal time. So it was the possibility to go in to do this film in co-production. Para Helena, normal time es long time. Long time. Yes. Yes. But And this was special. this was special. But for me it was perfect because Milos Forman was my guru, can I say, because I saw his films in my 13, 14, and he was one of reason for me to make films. And then I met him in New York anytime. But in the moment we started this project, he was living but very ill. And he didn't want to be filmed. Pues para mí fue una grandísima oportunidad hacer esa película, recibir esa oferta de Arte. La productora ha confirmado que el proyecto se financió como una coproducción entre la televisión checa y la televisión francesa, gracias en parte a que era una película, digamos, a tiempo normal, no una observación a largo plazo como las que suele hacer Helena. Y Helena continúa diciendo que esa coproducción fue una grandísima oportunidad porque para mí Milos Forman era mi gurú, podemos decirlo así. Yo vi sus películas cuando tenía 13, 14 años y es uno de los motivos por los que me hice cineasta. Lo pude conocer en Nueva York, pero en el momento del proyecto él se encontraba enfermo y no quería que lo filmaran en ese momento. Sí, él tenía que haber venido a la Filmoteca, pero ya estaba enfermo. Yes, actually, he was supposed to come to the Filmoteca for the screening of the movie, and he was already ill at the time. Yes. And then during our work on this film, he died. Y murió mientras estábamos trabajando en la película, sí. But it's such an editing film. Do you know this expression? Like an archive, a film made of archives. From archives, and so my co-director was editor Jakub Heina. Sorry? My
The second director of the the film second was the director of this editor. film was editor. My Okay, editor. the second. Because there was a lot of editing, like with the archives. Sí, es una pena, pero debo decir que, bueno, como teníamos mucho material de archivo y era una película muy editada, entonces digamos que la segunda parte es mucho más montaje con el material de archivo. We had about 100 different jako položek, nebo jak by se to Jak řeklo? chceš říct, jako clips? A jak bys to jako řekla v češtině ještě? Položek z materiálových položek. Já nevím, co je položka materiálu. Aha. No, prostě We had 100 different items, different films and interviews from different countries, pieces, about 100 pieces. Sí, teníamos más de 100 piezas diferentes de material de archivo, entrevistas, imágenes diferentes. Yo quiero que me digas si puedes, porque sé que es una pregunta muy difícil de contestar, pero el material humano, ¿por qué decides empezar a filmar a alguien? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te empuja? ¿Cómo es ese proceso? El decir, quiero empezar a filmar a esta persona o a este grupo de personas y de ahí voy a construir la película. ¿Dónde empieza ese interés? Ya sé que es un interés humano y social y a la vez político, porque como decía Gramsci, todo lo humano es político. Entonces, pero ¿cómo se desarrolla ese proceso? Es decir, sí, voy a filmar a esto y voy a empezar a filmar al cabo de y voy a seguir filmándolo. Sé que es una pregunta difícil de contestar. I know this is a difficult question to answer, but if possible, would you be able to tell me how do you start with your, say, human material? Why do you decide, I'm going to film this person or this group of person? Which is the urge or the drive behind your decision? Because, of course, every film has humane interest and also social interest and political interest, because as Gramsci said, everything human is political. But whether the point when you start, why do you start filming and why do you decide, yes, this is going to be my subject, I'm going to build a film around this, and I'm going to continue filming, why do you so? Jaký máš pnutí? Já tomu rozumím. On beginning is an idea. For example, in year 80, I made such a series. The name is Marriage Attitude, and Marriage Attitude. Marriage Stories. And in this time in Czech Republic, many young couples divorced. And we wanted to observe 6 young couples from their wedding, 6 years, and to observe what connected people and what this jako rozděluje. Destroy, dividing people. And it was first project. And in other project, every time was a topic. Young delinquents, how they will live after their stay in prison, for example. Could you please repeat the title of your first project, the Marriage Stories. Marriage Stories in English, Stories. okay. Al principio siempre hay una idea. Por ejemplo, en Marriage Stories, historias de un matrimonio, pues teníamos un contexto en el que muchas parejas se estaban divorciando, y entonces lo que quería ver era seguir a 6 parejas jóvenes desde su boda hasta 6 años después y ver qué conecta y qué divide a las parejas. Siempre hay un tema, por ejemplo, tengo en otras películas, en otros proyectos, la delincuencia juvenil, ver cómo pueden, por ejemplo, seguir su vida después de estar en prisión estos jóvenes. And for example, this film is here screened, René, Prisoner of Freedom. It's such an example
we started in year 89 in prison for juvenile with 6 juvenile prisoners. And we made, after 4 years, 5 films. And then one of them, René, was very interesting. And I decided to observe him for a longer time, because it's such an interesting connecting between a social person with high intelligence quotient, intellectual. And I observed him 33 years together. Un ejemplo de ello es la película que se proyectó en el festival, René, Prisoner of Freedom, prisionero de la libertad. Todo esto empezó... Tonight. La proyectan hoy, sí. Empecé con un proyecto en 1989 en el que estaba rodando en un correccional y seguía a 6 jóvenes que estaban en el correccional. Este proyecto duró 4 años, hicimos 3 películas y decidí seguir más tiempo a uno de esos jóvenes, a René, porque era muy interesante y ofrecía unas conexiones entre lo personal, lo social y lo intelectual muy interesantes. Así que a René en total lo he filmado durante 33 años. Los personajes de sus películas, tanto los acontecimientos sociales, históricos, políticos, culturales, económicos, cambian. Tú también cambias. ¿Tu forma de filmar cambia a medida que vas filmando ese mismo personaje? De filmar en cine, filmar en digital, no sé. A nivel personal cambias. ¿Tu mirada cambia? ¿Lo filmas a medida que va pasando el tiempo, vas filmando de formas diferentes? Porque es muy, muy interesante tu trabajo, ¿no? Al filmar al cabo de mucho tiempo. Your characters, as well as social, historical, political or cultural events, change with time, and so do you. So how does this affect your filming? I mean, you are changing, your gaze, the way you look at things also changes. Do you also change the way you film, for example, using digital tools? How does this relate? Yes, of course, all is changed. Technology of screening, of filming, shooting is completely other. We have more materials because we are shooting on digital before on film materials, and for me it's more possibility to go deeper in to my heroes, because I can ask them more and catch more situation because of more material, and it means that I can in editing room we choose the best. But if it's more material, is more good situation. Sí, por supuesto, todo cambia. La tecnología cinematográfica ha cambiado muchísimo y ahora tenemos muchísimo más material. Al rodar en digital, que antes lo teníamos que hacer en película, pero tenemos ahora la posibilidad de llegar más al fondo de nuestros protagonistas, porque podemos rodar mucho más material, así que tengo muchísimas más situaciones. Luego en el montaje siempre elegimos lo mejor, pero así cuanto más material tenemos, pues mejores situaciones tendremos al final. ¿Puedes volver a hacer? Can we start again? Thank you. A mí hay una cosa que este domingo ponen en la Filmoteca la película esta que sigues a una persona que entra en el mundo de la droga.
Katka? Siempre en el cine documental viene la eterna pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto uno tiene que filmarlo todo? No, filmar solo... Porque hay una advertencia en la película que puede herir la sensibilidad, ¿no? ¿Dónde uno pone el límite de lo que tiene que filmar, de lo que tiene que enseñar, de lo que no, de lo que sí? ¿O tú qué límites te pones, si te pones límites a la hora de lo que estás filmando, de lo que no? So on Sunday, you're going to screen that film where you follow someone who goes deep into drug use. And there's a classical documentary question here. Do we need to film everything? Do we show everything? Because if I'm not wrong, there is a disclaimer saying that the movie may hurt the sensitivity of viewers. So are there any limits, or do you have any limits do you impose on yourself on what to film, what to show? Yes, of course. It's probably the most difficult film in my career or topic. We shot all what this girl, Katka, allowed us. Let us film. But then we radili jsme se s právníkem. We were having advice from the lawyer. Having advice from the lawyer what is possible to use, because some of her activities are criminal. For example, making drugs. Yes, he can use drugs, but not making and sell. So drugs. she's not in trouble because of us filming the scene where she's actually making the drug. So and then when we finished, Katka was. She approved. She approved the film. Yes, she saw this ready film and she approved, and then it was, of course, very discussed this film. But what's for me very important is that this film is used in schools as anti-drug kampaň vzdělávání, education, anti-drugs education in schools. Sí, por supuesto. Quizá este ha sido probablemente el tema más difícil de mi carrera. Lo grabamos todo porque teníamos la autorización de esta chica, de Katka, nos dio permiso para grabarlo todo, pero luego consultamos con nuestro asesor legal para ver qué podíamos utilizar y qué no, porque algunas de las actividades de esta chica pues eran actividades criminales. Por ejemplo, se puede enseñar en la película cómo consume drogas, pero no cómo las fabrica, cómo las produce, ni cómo las vende, porque eso pues le crearía problemas legales. Entonces teníamos que tomar ese tipo de decisiones y el montaje final ella lo vio y nos dio su aprobación, Katka nos dio su aprobación, así que por supuesto ha habido mucho debate sobre esta película, pero para mí lo más importante es que se pueda utilizar en escuelas para que forme parte de la educación contra las drogas. El año que viene se cumplirán 50 años desde tu primera película. Creo que es un buen momento para ver tú cómo ves tu filmografía, no sé, cómo la analizas. So next year there will be the 50th anniversary of your filmmaking. In 2024 will be a filmmaker for 50 years, so I think it is a nice time to look back at your career and reflect how do you see it, do you analyze your filmography? Porque sin pretenderlo,
has sido una cronista de tu país y muy importante. Yo creo que haya otro cineasta que haya mirado tanto a la gente, cómo ha cambiado el país y todo. O sea, se puede conocer tu país a través de tu cine, que esto es lo más maravilloso que puede hacer el cine, ¿no? Ir mucho más allá de lo que es el... Sí. Because I'm saying this because maybe you do not intend to do so, but you're a chronist. You write the chronicles, you film the chronicles of your country. I don't think there is any other filmmaker who's filmed so as much as you have the changes in people and in your country. You can actually know your country by knowing your films, and I think this is the most wonderful thing you can say about filmmaking. So, how do you see this? You said very precisely what is my aim, to be a chronist, of course. So I wanted really to be a local chronist. I never shot anywhere in other countries, only Czech Republic, only Czech fates, Czech people, and of course I realized only some topics I wanted because of money and time and so, but it's such an attempt to catch a part of our history and our time and our dreams and ideas and the whole vývoj development in our country. Pues has dado en el clavo, justamente ese era mi objetivo, ser una cronista. Eso es lo que yo quería, porque no he filmado en ningún otro país. Solo he filmado en República Checa y a personas checas. Por supuesto, sobre algunos de los temas que me hubiera gustado, pues por los límites de financiación y de tiempo, pero mi intención era justamente capturar una parte de nuestra historia, de las circunstancias, de los cambios, de nuestros sueños, nuestros ideales y de nuestro desarrollo. ¿Sigue filmando? Are you still filming? Yes, of course. I am still living. Pues sí, claro que sí, todavía estoy viva. O sea, si no filma, no vive. So if you're not filming, you're not alive. Probably. Probablemente. I don't know, but now I am making my long-term observation still with my producer. Pues no lo sé, pero ahora mismo yo sigo con mis observaciones a largo plazo con mi productora. Me recuerda esta forma de trabajar, me recuerda la película esta amateur de Kieslowski, de un señor que le dan una cámara de Super 8 y empieza a grabarlo todo. Sí, porque él dice que el cine puede contar una verdad que la vida no puede. Your way of working actually reminds me of a film Amateur by Kieslowski, where a gentleman is given a Super 8 camera and starts shooting everything because he says that film can tell a truth and real life cannot. Že film může říct pravdu, zatímco pravý život neřekne pravdu. Yes, it's interesting idea, but this type of shooting everyday life, every normal people, and to shoot all, it's similar idea, but it's limited, of course, possibilities.
Sí, es una idea muy interesante y es una idea parecida, ¿no? Este tipo de cine en el que se filma toda la vida cotidiana, personas normales, pero claro, tenemos posibilidades limitadas. Sí. ¿Y qué cineastas le interesan ahora? ¿O qué cineastas le han interesado a lo largo de su carrera como cineasta? ¿Qué otros cineastas? What other filmmakers do interest you now or along your career? In my age of my studies, French new cinema and English new cinema and Czech new wave, of course. And now I am oriented on documentary films from different countries because I am member of European Film Academy and American Film Academy, and my task is to jak se řekne, hlasovat, nebo to watch and vote for the European Oscar and Oscar films, and I focus on documentary films and all these films about everyday life. This is my favorite topic. And we will need to go. Sí. Sí, cuando estaba estudiando, por supuesto, me gustaba el nuevo cine francés, inglés y también la nueva ola que había en República Checa, y ahora me centro en los documentales de muchos países porque formo parte de la Academia del Cine tanto europea como de los Estados Unidos, es decir, que forma parte de mis tareas ver y votar otras películas para los Oscars y el Oscar europeo. Así que eso es lo que hago y me centro especialmente en los documentales, y mi tema favorito es el rodaje sobre la vida cotidiana. Y si me tuviera que recomendar una película para terminar, de estas que ha visto últimamente, ¿cuál sería? And as a final question, if you would recommend a film for me to watch, which one would be from those you've been watching lately? From the films you've been watching for your task as a member of the Academy, which film would you recommend me to? ¿De las suyas o...? No, de una de ellas. Las suyas hay que verlas todas las que se puedan. This international film, yes, from other countries, yes. For me was very strong film about Navalny. And it was a winner of Oscars in documentary because it's our topic, of course, this this Russian horrible situation in Russian, how they jak se chovají ke svým, how they treat their people, their people and opposition, and that opposition are enemies, and we lived such similar situation before revolution, and so Navalny is for me such an example of this horrible fate of opposition person. But it's not this type I said before, but this in this year what for me very important, this film. Documentary film. Yes. I'll just mention that he clarified it was about those other movies because your movies should all be watched, all of them. že máš doporučit jiný film než svůj, protože ty tvoje by měly být vždycky jakoby sledované. Sería Navalny, el documental de Navalny, porque de alguna forma es también nuestro tema. La horrible situación que viven en Rusia y cómo tratan a su gente, cómo tratan a la oposición, los consideran enemigos. Pues nosotros hemos vivido una situación similar en nuestro país antes de la revolución, y Navalny para mí es el ejemplo más sólido del destino que está teniendo la oposición en Rusia, de esa situación tan horrible. No es el tipo de películas las que he hablado antes de la vida cotidiana, pero que creo que este año en el contexto actual es el documental que hay que ver. Thank you for your time, thank you for your films. Y yo siempre digo hasta la próxima película.
And I always say, as I always say, see you in your next film. Thank you for your interest, and I hope that will be some next films. Pues gracias por su interés y espero que haya próximas películas.